Mbalamusizaako leero mwenna abawuliriza ab'omukutu ogwazuukuka tugende mujje baleko emirimu gye mutuusaako engalo zammwe zonna era omukama yeebale kubakuma mwenna n'okubanga mukyasobola okutuuka ku guno omukutu ogwazuukuka tugende ne mulaba pulogulaamu yange eno oba pulogulaamu yaffe egenda mu maaso. Kati olwaleero pulogulaamu yaffe tugenda gyolekeza kankiyita ekyondo kya Bulaaya. Nkiddamu nti pulogulaamu eno egenda kusinga kutunulira kyondo kya Bulaaya nga wabaddewo embeera etali nnungi egenda mu maaso awo. Tulaba Putin, pulezidenti wa Russia Vladimir Putin yeeyongedde okusensera eggwanga lya Ukraine nga tekiri mu kusanyusa abamu ku bantu oba agamu ku mawanga agamwetoolodde awo ssaako n'Amerika. Naye nkwe tugenda kulaga n'engeri wangenda kulaga n'enkwe eziri awo emabega wa bino ebintu byonna ebigenda mu maaso lukalu lwa Bulaaya awo. Naye nga tetunneeyongerera munywanyi kusaba gwe wenna atanaba kusubscribinga ku mukutu gwaffe ogwazuukuka tugende ogende osubscribinge era onyige ne ka notification bell tuge tweyongereyo maaso. Alright, kakati tutandikiddewo bamikwano. Tugambye nti laba akakodyo US Deep State ne ba Zionists tebaagala okusuula mu US ne Russia nga bayitira mu CNN ne British commentator on chemical and biological weapons. Bagala the superpower clash okategedde. Nkiddamu nti laba akakodyo US Deep State ne ba Zionists tebaagala okusuula mu US ne Russia nga bayitira mu CNN ne British commentator on chemical and biological weapons. Kakodyo kyako tandikidde waneero tibaagala lutalo wakati wa America ne Russia. Baani abalwagala tikugambye abantu oba akabondo akayitibwa US Deep State kana akabondo kali mu ggwanga erya America nga kigambibwa nti kekafuga eggwanga lya America. Buli mukulembeze yenajja otambulira ku ssemateeka nga bw'alagira, naye ono bw'avaayo owa Deep State n'avaayo n'akola statement oba n'akuwa ebiragiro oba olina obigondera. Abatali ekyo basobola n'okwelimitinga oba okweliminatinga mu mbeera yonna yonna. So kye kikwatagana ne Deep State ey'eggwanga lya America. Basajja babedde bamaanyi balina ensimbi bagagga batiibwa. Kakati aba Deep State sako ne ba Zionists ne bani abalala oseko ne eggulire oba TV eyitibwa CNN esangibwa mu ggwanga erya America eyo. Abo abantu basatu nga mbagambye awo beekobaanye ng'ekkobaane litandikidde waani livudde waani wagundi wa US Deep State batandise kobaane ne bayiringizaamu CNN. CNN neruka eriweereza gwe tuyita British commentator on chemical and biological weapon. Olugendo lulabaawo nga baagala kulaba lutalo wakati waani wa America ne Russia. Kati gwe muwuliza yenna oyinza okwebuuza olutalo wakati wa Russia ne America lugenda kugasa ki bano abantu? Tugenda biraba byonna, nkusaba otule okalire eyongeddeyo. Kakati tutandikidde wano munywanyi. Tugambye nti on 7th July 2025 CNN leaked to the world an audio voiced by Trump during his presidency campaign with his campaign donors. Nti ennaku z'omwezi omwezi gwa musanvu omwaka 2025 owulira eggulire eriyitibwa CNN lyakoze ki? Lyafulumiza oba lyaliikinze akatambi akalimu omusajja ayitibwa Donald Trump nga alina byayogera mu katambi okwo. Ebigambo ebyo ng'abyogera mu biseera bya kampeyini yaabwe omwaka oguwedde ogwo 2024 yayogera ebigambo ebyo. So kati tugerayo ebigambo ebyo byebiriwa eggulire lya CNN oba TV ya CNN yamaze okuliikinga akatambi ako ebaka kafulumiza kambuyite mu bumenyi bw'amateeka kuba tebeebuuziza ku nnyiniko. Alright, kakati tugenda kwebuuza what was in the audio. Akatambi CNN ke yaliikinze aka Donald Trump ke yayogera ng'alina ba campaign donors be mu mwaka gwa 2024 nga CNN yakaliikinzemu wano gy'oli abalamu mu gw'omusanvu nga musanvu mu mwaka 2025. Akatambi kabaddemu biki? Nawe oyinza okwebuuza biki ebyabaddemu nga tobitegeera. Bino tugenda okulaba. Kakati
According to the audio released by CNN, Trump is heard saying that he threatened to blow the shit out of Moscow. Kategede shit yani oyo mganda wange. Tibagambye, according to the audio released by CNN, Trump is heard saying that he threatened to blow the shit out of Moscow. Shit abategeza president wa Russia iti wa Vladimir Putin out of Moscow if he went ahead with his invasion of Ukraine or on Ukraine. Nti bagambye bukana katambi CNN kiyafulumiza Trump yali ku campaign ye mu campaign ze mu mwaka gwa 2024 ngali ne ba campaign donors obateeka omusimbi mu campaign ze kakati gairebe yeyama nagamba nti bwana agenda ku bukulembeze bw'eggwanga erya Russia bw'eggwanga erya US agenda kusabula bubi nnyo omukulembeze w'eggwanga erya Russia ayitibwa Putin bwana eyongera maaso n'okuyingirira Ukraine oba n'ogenda maaso ng'alwanisa Ukraine bwatu yabasuubiza teyongeddeyo. Bagambye Kremlin has now reached to this by making unprecedented heavy attacks on Ukraine city Kiev. Akatambi olwamaze okufuluma ako akatambi ako kwa mwaka kafaananyi kafulumye ne kagenda mu matuga President Putin wa Russia naye nakawulira kakati ansa y'akatambi kye yakoze yabaddemu awo singa yabadde musajja mutiitizi yayitiddemu nagamba musajja yafulumya akatambi yasuubiza Joli abalamu wano yakava ku bombinga eggwanga erya Iran tannumbe naye omusajja yeeyongeddeyo mu maaso n'okukola ennumba ku ggwanga erya Ukraine ezitagambika ez'omutawaana ezakatawi ezitatera kulabibwa nnyo ennumba yenziramu gy'abazzeemu olw'akatambi ako. Kakati nga tuvuddewo awo nsaba twebuuze ebibuuzo bino wammanga era tubyeddemu kategedde. Nsaba twebuuze ebibuuzo bino wammanga mikwano era bino ebibuuzo tugenda kubyeddamu bye biriwa. Ekibuuzo ekisooka, olowooza akatambi ka President Trump ng'asuubiza okukuba President wa Russia Putin bw'aliba tafulumye Ukraine kakafuluma? Kye kibuuzo ekisooka. Tikukaddamu akabuuzo kabuuziddwa, olowooza akatambi ka President Trump ng'asuubiza okukuba President wa Russia Putin bw'aliba tafulumye Ukraine kakafuluma? Kye kibuuzo. Ansa eri bweti akatambi ako kekusomedde mukwano gwange kafuluma dda wakati w'omwezi gwa Julayi ne Septemba mwaka 2024 tuweze tuzeemu kituyongedde mu maaso. Kakati ekibuuzo ekyokubiri kiri nti ku lwaki CNN yafulumizza akatambi mu budde buno nga balaba President Putin owa Russia yeeyongedde okusensera Ukraine munda? Tuyiza okyebuuza ffena ansa yeriwa. Tugambye nti CNN nga ekolera wansi wa US Deep State ne ba Zionists bakimanyi nti Putin tasobola kuva mu lutalo ne Ukraine olw'okuba kumpi aluwangudde okategedde. N'olwekyo balina okusojja Trump asobole okuyingira mu lutalo ne Russia direct nga lutandikira wali mu Ukraine okategedde munywanyi. Alright, tugende maaso era njagala okimanye gwe nti obukubagano wakati wa Putin ne Trump bulimu bano abantu wammanga okategedde. Nkiddamu nti era njagala gwe okimanye munywanyi nti obukubagano wakati wa President Trump ne President Vladimir Putin bulimu bano abantu wammanga bengenda okusomera. Asookera ddala bulinga bubondo si bantu ngonga muntu kinyomu naye bubondo oba bubinjabinja bw'abantu. Akasookera ddala akayitibwa US Deep State. Nakunyonyodde ku US Deep State kyeki ndifuna obudde nitukola programu ya Deep State nekitegeera ddala okuyingira ddala munda. Akabonda akokubiri be ba Zionists nga bakozesa CNN ne British commentator on chemical and biological weapons okusobola okusojja President Trump okategedde. Bano abantu ababiri omuli US Deep State ne ba Zionists bakozesezza oba bali mu kukozesa TV eyitibwa CNN y'eggwanga erya Amerika. N'omu ku basajja bwengenda okulaba wano wansi nga yaani ng'akolanga commentator on chemical and biological weapons of Britain nti akolanga ani ye muntu ayogerera oba ayogera ku nsonga ezikwata ku byokulwanisa ebiri chemical nebiri biological mu ggwanga erya Britain. Yavuddeyo naye
bakozesa ne CNN bakozesa US Deep State ne bazayonists tweyongeddeyo mu maaso. Ekibuuzo kyokusatu kisembayo kikino, ku lwaki abo abantu b'enkumenyedde abali emabega w'okwagala olutalo wakati wa Amerika ne Russia? Okategedde nti ku lwaki bali abantu b'enkumenyedde wangulu awo bali emabega w'okwagala olutalo wakati wa Amerika ne Russia? Ekyo ekyo ansa yino munywanyi. Akati abantu abo b'enkumenyedde waggulu babiri US Deep State ne bazayonists baagala direct confrontation wakati wa America ne Russia. Okitegedde n'ebirubirirwa byabwe. Okategedde bayagala direct confrontation between Russia and America. Olwo nga balina ebirubirirwa byabwe mabega wabwe tugenda okulaba waneeno. Kirubirirwa ekisooka kye kiriwa colliding of the two superpowers, ntegeeza Russia ne America olwo bwe kaba kaweddemu. Okitegedde nga beekubye bajjayo ne nuclear waabwe yenna. Ekyokubiri, Israel enaafuuka superpower Addako olwo batuukirize New World Order programu yaabwe. Okategedde mukwano gwange naawuliriza nti kana kabondo ka US Deep State ne bazayonists baagala kulaba direct confrontation of US and Russia anywhere possible. Olwo bwe baneekuba bagana amawanga abiri bwe ganeekuba ne geesesebula nga tegakyalina maanyi, bajja kuvaayo eggwanga erya Isirayiri lijja kuba lirina enkizo efuuka superpower awo. Okwagala ofuuka superpower, mukwagala ofuuka superpower basobole okuyisaawo ebintu byabwe amangu bye biriwa omuli New World Order yaabwe gye muwulira, gye tuze tuwulira tweyongeddeyo mu maaso. Akati bwe tuvaawo mukwano gwange tatuzeewa batugambye Putin has pushed Trump too far. He may not like what happened next. Ani akigambye ekyo si yange muganda wange, nebyogedde ebyo. Ayitibwa Hamish Stephen de Breton Gordon, oyo gwe bayita British commentator on chemical and biological weapon. Yagambye bw'atyo, tugenze mu maaso. Agambye atya mu statements ze. The statements said by Hamish Stephen de Breton Gordon, as we are going to see very soon, were relied on a leaked audio clip in which Donald Trump was heard claiming about his threats to Russian President Vladimir Putin. Okategedde nti ebigambo ebyogeddwa omusajja ono ayitibwa Hamish Stephen de Breton Gordon byayogeddwa oluvannyuma lw'akatambi kali CNN kali kinga aka Trump nga kanga President Putin ng'ayagala mu kumulyawo over. Tweyongedde mu maaso. According to the audio released by CNN, Trump is heard saying that he threatened to blow the shit out of Moscow if he went ahead with his invasion of Ukraine. Okategedde Kremlin has now reacted to this by making unprecedented heavy attacks on Kiev, Osegede in Ukraine. Ngana ukitegedde tugende mu maaso. Tweyongeddeyo mu maaso. Nti mukana katambi President Trump yawulirwa kati tuwa CNN. President Trump yawulirwa nga ayogera nga bw'atiisatiisa nti bw'anaatulwa ku bukulembeze ajja kujja anyige Putin engalo owa Russia. Olwo ng'amunyiga ku lwaki nti bw'anaagenda mu maaso ng'akyayingirira Ukraine ng'akyagisonsola n'okugiryamu amaaso. Olwo obukulembeze tebwali bwaddaaki n'abutuukako era Pulezidenti wa Amerika saawa eno. Naye bwe tutunulira byonna Moscow oba Kremlin yazzeemu etya. Kremlin mbategeeza maka amakulu aga President owaggwanga erya Russia ge bayita Kremlin. Kremlin yamuzeemu etya Trump ku katambi kaako. Kremlin yamuzeemu ng'ekola ennumba ezitabangawo ku ggwanga erya Ukraine mu kibuga Kiev. Tugenze mu maaso. Kakati tugenze mu maaso mukwano gwange. Tugenda kwebuuza, who is this guy? Ani ono gwe bayita Hamish Stephen de Breton Gordon yani tandise. Hamish Stephen de Breton Gordon is a British commentator on chemical and biological weapons and former British Army officer. Okategedde tiono omusajja gwe nkugambye waggulu awo ayitibwa Hamish Stephen de Breton Gordon. Ono musajja mwogerezi w'ebyokulwanisa ebya chemical n'ebiri biological bitegeera ebibeera mu bulamu ebyobulamu n'ebyokulwanisa ebyobulamu.
ngera ayogerera eby'eggwanga eryabungereza era yaliko ne munamaje mu ggwanga eryabungereza oba amaje ga bungereza. Kakati tujja kwebuuza what are chemical and biological weapons. Omulimu gwakola ogwo chemical ne biological weapons biki byayogerera ebyo biki ebyo tutandikiddewa. Batugambye chemical weapons utilize toxic chemicals to harm or kill, while biological weapons employ living organisms or toxins to cause diseases or death. Bagambye nti ebyokulwanisa byonna ebire ebya chemical bikozesa kye tuyita toxic oba ebintu ebyo bikozesa kambuiti obutofaali oba obutwa nga bwe bukozesa okutta n'okukosa. Ate ebyokulwanisa biyitibwa biological byo bikozesebwa kye tuyita ebintu bitubeerawo nabyo kuno ku nsi tuyita living organisms okutta n'okukosa nabyo. Tugenda kwebuuza kategori za chemical weapons zeziriwa zizino wammanga. Esookedde kategori ya chemical weapon esooka bagita ze nerve agent. Nerve agent tukategedde. Kakati batugambye the nerve agents are the most toxic and rapidly acting chemical warfare agents. They can cause paralysis and death by disrupting the nervous system. Examples include sarin, waterboon, soman and VX. Bikabyandizo category byokulabirako ebya nerve agents. Bufunze kankutegeeze nerve agents butira kuba butwa. Nerve agent kika kya butwa. Tweyongedde mu maaso. Kakati twebuuzibwa ekirala category ya chemical weapon endala eyitibwa the blood agent. These are agents interferes with the body's ability to use oxygen. Okitegedde cyanide is a common example. Nti zino ze tuyita blood agents zo musonyiwa mnywanyi ate empewo nyingi kiddamu nti ze tuyita the blood agents. So ziyingirira omubiri era ne zirwanisa okussa kw'omuntu. Okitegedde nezirwanisa okussa kw'omuntu. Mukussa kw'omuntu okwo mukumukosa omuntu nga tassa bulungi wekisobola okuvulumira okufa kwe. Era kakati bwe tuva awaawo tugenda kwebuuza ekirala biological weapons zeziriwa. Kakasa chemical weapons ozitegedde. Biological weapons zeziriwa. Biological weapons ekyokulabirako endwadde ezimu ng'ekirwadde kya ssenyiga 19 mwena mukijjukira. Mwena mukijjukira ekirwadde kya ssenyiga 19 ekyo kyakulabirako kya biological weapon. Ebola biological weapon. Malaria naye biological weapon munywanyi. Tuvuddewo awo. Here we go. Tweyongeddeyo wa President Trump at last seems to have realized that President Vladimir Putin has been playing him for a fool, and in yet another extraordinary colorful outburst has accused the Russian president of feeding him bullshit. Nti ono omusajja yeyongeddeyo n'akugamba musajja ati bwe tugaba British commentator on chemical and biological weapon yeyongeddeyo n'agamba ayitibwa Hamish Stephen the Breton Gordon yeyongeddeyo n'agamba nti saawa eno omukulembeze w'eggwanga erya America President Trump yakakiraba era yakakkiriza nti musajja President Putin amusanyidde nnyo okugwa okumala ebbanga era bateesa oba boogera ebigambo nti muganda wange lekerawo kakkanya ku maanyi g'okozesa okukuba obusajja mu Ukraine namulaga nti tofaayo tujja kulaba ekyokukola. Naye ate omusajja n'akola birala yakabizuula katikati bwe bakulaze kugamba tamubalamu magezi. Omusajja bageze maaso n'agamba British commentator on chemical and biological weapon. Tweyongerayo. Trump appeared to be hoodwinked for far too long, but he has suddenly realized that all the positive charts from Putin is designed to create inertia in the president's thought process. Inti Trump omukulembeze w'eggwanga lya America okategedde agezo kirabanga omukulembeze w'eggwanga lya Russia Vladimir Putin amuzanyidde ku bwongo era n'amulimbalimba nnyo n'amutega n'obukodyo obw'enjawulo okumala akabanga akawerera ddala. Era mu mbeera eno alaba nti omukulembeze w'eggwanga lya Russia Putin talina nkyukakyuka yonna gy'agenda kukola wabula agenda sigala nga bw'ali tugeze maaso ng'akola ebikolwa bye ebyali mu kukola ku basajja abo ab'e Ukraine. Tweyongeddeyo bigambo si byange nno muganda wange. Trump might be the thickest skinned politician on the planet. If he is as upset as his expletives suggest, the Russians need to be concerned. Okategedde
they need to be concerned about what? They need to be concerned. Ukategedde bagambye nti Trump might be the thickest skinned politician on the planet. Tayengedde maaso n'agamba nti omukulembeze gw'eggwanga erya America Donald Trump ye omu ku bakulembeze ndowooza abakyasinze obutaliibwa oba abakyasinze obutanyiiganyiiga nnyo abusongasonga. Kakati nitugenda mu maaso n'agamba nti if he is as upset as his expletive suggests, the Russians need to be concerned. Okategedde nti okusinziira ku ebyo ebirayiro omukulembeze wa America ayitibwa Donald Trump bye yakola oba okusuubiza kwe yakola okwo mu kampeyini ze okuzimya kwa 2024 ng'asuubiza okunyiga omukulembeze wa Russia ayitibwa Putin Vladimir mu ggwanga erya Ukraine bw'aba tavuddeeyo. Kigenda kigambe tutya nti okusinziira ku ebyo tugenze wa muganda wange Trump swears words like if I become the president I will bomb the shit out of the Moscow. Okategedde wabitegedde tugende tuveewaawo. What has really changed is that Trump knows his air power can easily penetrate Russian air defense following the attacks on Iran's nuclear weapons program. Okusinziira ku ono omusajja ono w'Ebungereza British commentator on biological and chemical weapons agambye nti Trump yesiga eryanyi lye ery'omu bbanga ery'omulanyi lyenjogerako muganda wange tiri eryanyi lyasituka ne ligenda egundi Tehran ne likuba nuclear sites essatu lyesiga nti lisobola okujja ne liyingira eggwanga erya Russia mu Moscow ne likola ekyajabwawo lyanyi kiri enjogerako tekiba sinakindi nga ovudde ku birala byonna Iran mbategeeza bitu steel bomba zaabwe nezi F-35 bwezo zimu ku nnyinyi ze beesiga. Tweyongeddeyo tugenze wano kakati muganda wange awuliriza tugenzewa bagambye nti Putin will not want to encourage the US leaders to flex this muscle. Perhaps supplying Ukraine with the capability to make massive airstrikes across the front lines, something that neither sides can currently do in the grinding warfare. Nti omukulembeze w'eggwanga erya Russia ayitibwa Vladimir Putin teyalyagadde kuwa president wa America maanyi. Okategedde amaanyi ag'okweraga teyalyagadde gamuwa. Olwaki? Nti olw'okuba nti president wa America ayitibwa Donald Trump asobola okukwata ebyokulwanyisa by'ettabbo n'abigwa eggwanga lya Ukraine ne liyingirira Russia ne ligikosa bubi nnyo, naye ate kino eno si kyebyagala era tewayiwa omu ku bo akyagala. Tweyongeddeyo tugenzewa batugambye Putin will be even more concerned or more worried with the recently leaked audio in which Trump stated that he would bomb the shit out of Moscow if Russia invaded Ukraine. Timukusinzira kana katambi akafulumiziddwa CNN ne koogerwa nnyo bani kabeererwako nnyo ne koogerwa nnyo British commentator on chemical and biological weapons nti mukatambi ako Putin owa Russia aina okatya nnyo akatambi alina okeralikirira nnyo bw'agambye si byange. Tugenze mu maaso. He could not do it then as he was not president, but he could now. Nti tiyalina busobozi bukikola mu budde obwo n'essaawa eno nga bwe yafuuka omukulembeze nga bwe yasuubiza asobola okikola. More aniyo ngamba Trump batugambye more to the point. If he chose, he could cripple Russia's force in Ukraine without a single boot on the ground and only a few airmen in the air. Nti ng'omukulembeze w'eggwanga erya America ayitibwa Donald Trump yasuubiza nti asobola okulemaza amagye g'eggwanga lya America asobola okulemeza amagye g'eggwanga lya Russia nga galemaliza mu Ukraine nga takuteena mujaasi n'omu ogw'eggwanga lya America omutwalayo eri. Lwaki akyogera ekyo? Yeesiga eryanyi lye mu bbanga era zibbitu bombers nezi F-35. Tugenze mu maaso tugenzewa. Perhaps in the past we have dismissed Trump's overstatements about ending the war in Ukraine in 24 hours. We may well have to eat our words, as it is clear now that if Trump wanted to, he could end this war pretty smartly. Russia itself will not be threatened at all, just its army beyond its borders.
no shouting doubt, and maybe Macron would buy in also with British and French jets, and at last Putin will begin to realize that the West and mostly especially the US is serious about ending this war. So this is tegwanga erya Bufaransa negwanga erya Bungereza bebana jana bale begata kuno mugendo obaise ebyokulwanisa byabwe jinyizaabwe zenjawulo nti nibazigata kuza US bajja genda bakolesha jambo ku gwanga erya Russia. President Putin watu wanategeera nti gwanga lya America nadala okusingira ddala lyo lyayagala dda okuyingiza mu lutalo. Osajja babyogera byonna naye njagala okimanyi nti muganda wange osajja abantu bazibu nnyo okulemererwa boonoona okafunye kagamba afazali okulemererwa boonoonyi balaba nga kyamazima omusajja bakubidde mu Ukraine naye bandibanga bagala kwonoona. Tugenze mu maaso tugenze wa mukwano gwange tulakaire bagambe this is the language and demonstration of military power needed to pile pressure on Putin, who earlier has had the freedom of operation to do pretty much what he likes. Tiruno lulimi olw'okumulumba ffe Abangereza, Abamerika n'Abafalansa lwe lulimi lw'ekinnamagye lwetaaga okukozesebwa ku musajja oyo ayitibwa Putin lwajja okuwulira akakase oba lwajja okuwulira alyoka akkirize. Tugeze mu maaso bagambe the one other word the Kremlin does not want to hear from Trump is sanctions. Tebimu ko ebintu ebirala eggwanga oba makago wa president oba Russia bwe gatagala kuwulira birimu ku byo zenvumbo zebaita sanctions, and that is exactly what the White House is now, not just whispering but shouting nti ezenvumbo kyekitusaawo eno kutunira amakago wa pulezidenti ogw'Amerika oyitibwa White House bwe gali mu kutunira n'okwogerako ennyo nti baddemu bamuteeka envumbo endala omusajja wa Russia. Eyongeddeyo Kremlin is the official working home of Russian president. It is taken as his home too. Nakigambidde ekyo Kremlin gaba amaka g'omukulembeze ogwanga erya Russia era bagatwala ng'amaka ge ng'omuntu yali gyakolera emirimu. Kati kutukomyawo tugenze maaso. If Putin can't sell his oil, his military machine will not run. Nti omukulembeze ogwanga erya Russia bw'anaaba tasobola tunda mafuta ge bweru ebyuma bye okategedde ebyamagye tebyasobola kukola. Bagambye if Russia can't get semiconductors from China, his drones and missiles will be less able to destroy schools and hospitals across Ukraine. Awasinja kaddamu mu Luganda kuba sikiwa omusajja owa Russia siti muwagira wabula ye ali strategic attack ye arumba bifo bya nkizo yagamba yagenda ku demilitarizing ggwanga lya Ukraine sikuba masomero unayinza bapalapase tuvudde waabo. Not even the Russians can make tanks, drones and ammunition without hard cash. Nti newe babanga basibye ensimbi zaabwe bajja kuba tebasobola kolaki Abarussia tebasobola kukola byakulwanisa. Tugenze maaso. 3 types of sanctions were imposed on Russia by NATO. Nti ekibinja oba kandi kayita kabondo akayitibwa NATO oba ekibondo ekiyitibwa NATO kibayita North Atlantic Treaty Organization ekikolebwa America kyatika envumbo za mirundi 3 ku ggwanga erya Russia oluvannyuma lw'okulumba Ukraine. Esooka yeeriwa esooka yali ban on provisions of technology for oils and gas exploration. Okategedde eyokubiri envumbo yaliwa ban on provisions on credit to Russian oil companies and state banks. Eyokusatu travel restrictions on the influential Russian citizens close to President Putin and involved in annexation of Crimea. Okategedde nti envumbo eyokendeza ku level y'okutambula okw'abana Russia bannansi ba Russia naddala okusingira ddala omukulembeze wa Vladimir Putin yamudde batekebwako oluvannyuma lw'okuyingirira oba okukwata akamu kazinga kebayita Crimea bakayingirira. Naye tugenze mu maaso tugamba tutya remember Crimea is an island in Eastern Europe surrounded by Black Sea and was once under Ukraine in 1954. Tijjukira Crimea kano kaali kazinga oba Crimea kano kazinga nga keetooloddwa kamuyite semayanja ayitibwa Black Sea
ngera kana kazinga kaliko wansi w'eggwanga lya Ukraine mu 1954 era tugamba nti Crimea's Declaration of Independence Crimea's Declaration of Independence occurred on March 11, 2014 okategedde following a referendum that was deemed illegal by Ukraine and much of the international community. Nti eggwanga obaka akazinga ako akayitibwa Crimea kafuna obwetwaze bwako mu mwaka gwa 2014 na 11 Maachi akabafuna okuva wansi wa Ukraine nabo ne international community oba bazungu abo tuyongedde maaso. However, this declaration was short-lived as Crimea was taken over by Russia shortly after. Nti buno bwetwaze bwabwe bwe bayina kigambiddwa nti bwabeerawo mu kubalaka banga katono nnyo eggwanga lya Russia ne lijja ne katukakwite kuwamba ne liyingira akazinga ke bayita Crimea on March 18, 2024 ngera Russia akazinga yakatwala oba yakawamba yakadda mikono gyayo mu Maachi nga 18 mwaka 2014. That's why the travel restriction sanction was imposed on Russia by NATO. Yensonga lwaki envumbo eyebyentambula yatekebwa ku ggwanga erya Russia yensonga lwaki kuyingira Crimea. Tuyongedde maaso. If Trump is as smart as he tells us, he will see that Putin is under increasing internal pressure. Okategede as yet another minister, who is that minister? Romani Starovoity is found dead in his car just after President Vladimir Putin had announced that he has fired him from the Ministry of Transport. Kakati mugwange lya Russia bagambye nti obaddemu transport minister ng'ayitibwa ni Roman Starovoity yawulidde amawulire nti yabadde mu mmotoka ye ng'atudde n'afuna amawulire nti omukulembeze wa Russia amugye kuwa minister owa transport era kyategerekese omusajja yafudde atya olaba basanze mulambo mayiti mu mmotoka. Era kati bagambye nti omusajja agambye yeyongeddeyo British commentator on chemical and biological weapon n'agamba nti kyokka ekyo kiyinza oteeka president wa Russia ku nninga kimumala muteeka ku nninga nakyo Trump nakyo alina okukimanya. Kati bagambye nti the Russian president might not live on potatoes but most of the country does. Nti omukulembeze w'eggwanga erya Russia ayinza okuba jengaye mmere mubeezaawo si bumonde naye ate abantu basinga obuli mu ggwanga lye babeera ku bumonde and with the price of potatoes rising and Russian sons returning in boxes in ever increasing numbers, this is the very time President Trump must turn the screw and force Putin to stop the war on Ukraine and negotiate for peace. Abasajja kyava yali tebanakkiriza bali mu kulaga nti emmere eyitibwa obumonde yadde omukulembeze w'eggwanga erya Russia Vladimir Putin sigy'abeerako sigy'alya naye bannansi b'eggwanga erya Russia abasinga obungi babeerako. Kakati omusajja ono ayitibwa British commentator on chemical and biological weapon yakulaga nti omukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump yalivuddeemu eno embeera nga bwaliisa ebintu ng'emmere eyo bwetyo abasajja gye basinga okulya ennyo ewaabwe e Russia nti aveeyo afukamiza omusajja ayitibwa Putin naye olowooza Putin esofukamira lwa mmere biyinza okuba bizimba bamuteekako envumbo mmeka wano sali mpitirivu muganda wange naye yagaana kale tumanyi kiwedde naye kyagaana maaso genzewa Barugambe, it is now the US president who holds all the MasterCards and he must be intelligent enough to realize there is a deal to be done. Isaawe no omusajja ono sigambo sibyange nkiddamu ebigambo bya British commentator on chemical and biological weapon yabyogedde nga nyamutuma CNN yamutumye ng'eyitira mu basayonisi bebamutumye nga bayitira mu CNN. Kakati yavuddeyo n'agamba nti ssaawa eno omukulembeze w'eggwanga erya America yitibwa Donald Trump yayina matatu zonna mu ngalo zi master zonna mu ngalo ze era ssaawa eno alina okuba omusajja omugezigezi ennyo oba omukulembeze omugezigezi ennyo okutegeera nti mu buno obudde bwennyini mbunga Russia bagikutte entegetege waliwo ddiiru ebayisobola okutuuzibwa bwansi neekolebwa olutalo ne luggwa mu Ukraine. Bagamba nti if Trump can deliver a just peace of Ukraine,
much though I have not been one of his fans. Nobody will be shouting harder than me for him to get the Nobel Peace Prize he apparently desires. Tuno musajja British commentator on chemical and biological weapons agambye nti ye singa omukulembeze w'eggwanga erya America yitibwa Donald Trump avaayo n'akola kino kisoboka n'akomya luno olutalo olugenda mu maaso oggwanga erya Ukraine nga Russia yalukola ku Ukraine nti bw'anaakola ekintu ekyo ye nga ye omusajja oyo tabangako faani waani tabangako faani wa President Donald Trump naye olunaku walikikola walivaayo nakolaki nakuba obuleku nawogana n'agamba mukama waffe tukolera kikoze naye nga muli bulungi bamenywanyi kakasa muli bulungi mwena mu byemukola byonna era mwebale kuwuliza mukutu gwavu gwasukka tugende omukama bakuume mubeere bulungi sinakindi mwebale kutuula ne mukalira leero ne mulaba programu eno era katabire mukatambuza bulungi bamenywanyi si kyangu tekisangika naye bebaza nnyo olw'ekyo kye mukoze ne mukalira mukama abakuume era abawe